So I'll be speaking in Catalan, is that okay? And then I think you need a translator. Who can we ask? Podem buscar un translator. A ver. Headset para ella. Sí, no veo nada. ¿Cómo que no ves nada? Es súper grande. We're waiting for you to get some headsets. Okay. Buenísimo. Muchas gracias. You have to order now because I start speaking in Catalan. Okay. Mi regidor. Good. Bon dia a tothom, good morning, bonjour. Llavors, per on comencem? Al cap d'uns segons, una imatge negra, com la fossa, va preguntar, i se sent la veu una veu femenina que pregunta. Aquest silenci és immediatament interromput i la veu diu: comencem amb la història, amb la imatge de la història, o el que queda. El so d'aquests minuts inicials de 22 hores, que és una de les peces que veureu en aquesta exposició, és el testimoni de l'artista Bouchra Khalili, aquí tinc al costat, i l'objectiu, diguéssim, de tornar agència a aquells que no han sigut mai considerats subjectes, actors i agents amb plena capacitat i plena vocalitat pròpia en la història. Aquells que han sigut subjectes afectats per la història i mai subjectes que puguin governar-la. La pel·lícula, que també parla de nocions de testimoni, és també una crítica molt clara dintre de l'obra de l'artista, que evoca altres narratives consistents de la seva pràctica. Per una banda, l'observació aguda del que són els processos socials inherents a la praxis de la història, de la producció de la història, és a dir, de la manera que els agents ocupen posicions estructurals a la història, però que se'ls priva, diguéssim, de tenir un paper actor, un paper fonamental, en un context del qual tenen una posició molt clara i una posició inexorable. I per una altra banda, tenim a l'artista preocupats per els processos, diguéssim, de producció de la història, més enllà d'una noció abstracta del que és la naturalesa de la història. I com es resol tot això en termes estètics, em direu? En paraules de la mateixa artista, a través del muntatge cinematogràfic i, en definitiva, a través de l'essència de les històries. I aquí haig de fer un paral·lel en el que és la història amb H i la història sense H en anglès, la història que diríem nosaltres en majúscules i la història petita o les microhistòries que es diria en castellà. No m'acostumo mai a dir microhistòries, que ho sapigueu. Però volia dir això perquè per mi sempre ha estat un compromís treballar amb artistes que promouen històries, que fan obres d'art, que promouen, diguéssim, inscriure determinats esdeveniments, individus i comunitats a la història. En els casos que es consideren més exitosos, com ara el de la Bouchra Khalili, més agosarats, més valents, l'èmfasis no només es posa en la presentació d'aquestes proves legítimes d'aquests episodis de la història que sí que formen part d'un recorregut que haurien de conèixer, sinó més aviat que qüestionen la història mateixa i els sistemes de poder que efectivament silencien, marginen i allungen determinats individus, comunitats i esdeveniments de l'equació històrica en primer lloc.
Això que ara he resumit, parlant de l'obra de Bouchra Khalili, és també una de les línies d'investigació del museu, en les que mirada sobre l'anticolonial, lo postcolonial, lo decolonial, però també les maneres en què els agents de la història prenen possessió de la seva apropiació, diguéssim, de la seva capacitat, és també el que em va traure, no sé si fa ja 10 anys, a l'obra de Bouchra Khalili, i el per què l'hem escollida per ser una de les primeres exposicions d'aquest any amb les que inaugurem aquesta línia de pensament que recolleix molts projectes. Estava, per exemple, pensant en el que tu vas fer, Hiuwai, territoris indefinits, en el que hem mirat a la història, però també d'alguna manera investiguen com es pot com els individus ens podem apropiar, com la gent que ha sigut invisibilitzada o les històries que han sigut no documentades poden tenir el seu rol en la canonització o en la producció i en el procés de producció de la història. Tot això per dir-vos que per mi és un plaer estar al costat de la meva companya, Hiuwai Chu, i de l'artista Bouchra Khalili, en aquesta que serà una exposició molt especial pel museu. Primer, perquè és una exposició que preparem en col·laboració amb Sarja Foundation i amb Luma Foundation, amb els que hem fet, amb Luma i Sarja, amb els que hem fet l'obra de cercle, que trobareu al final de l'exposició i que ara la meva companya Hiuwai ens parlarà una mica d'ella, però sobretot perquè, com deia abans, amb la Sarja Foundation hem produït aquesta exposició que es podrà veure després als Emirats. Una cosa molt important, i per això també volia agrair la col·laboració que hem tingut amb la Galeria ADN per la producció d'una de les peces de Magic Lantern, un projecte bellíssim que també amb el que hem estat en col·laboració. És que penso que hem estat en diàleg, no sé, 10 anys o alguna cosa així, no? 10 anys de converses que es condensen en aquestes constel·lacions que veureu i, com deia abans, que la Hiuwai ens parlarà una mica. Important també és la col·laboració que fem per primera vegada amb la Filmoteca de Catalunya, amb la que l'artista ens va proposar, dintre del programa que tenen per amor a les arts, a partir del 21 d'abril és la propera sessió, vam tenir una sessió aquesta mateixa setmana, i el que ens presentem són unes obres escollides per l'artista, una cinematografia que ha sigut part de la influència que ella ha rebut i part del que inspira, sobretot, la seva filmografia. Una filmografia que també hem d'entendre en el context expositiu. Hi ha una part del que deies tu de l'editing, quan parlàvem aquests dies durant el muntatge, que també té a veure amb com s'exposen aquestes obres dintre del museu. I el museu també és una mesa d'edició, és un muntatge, ofereix una possibilitat de constel·lació en el que, si bé les obres... Bon dia. Si bé les obres han estat... Pels allò que esteu veient a casa vostra, estan pujant uns nens la rampa del museu, per això saludo. El que si bé deia que si hi ha una possibilitat de comentar o de veure l'editing d'una exposició com a... l'editing, perdó, d'una pel·lícula o de la trajectòria d'un artista com tot un seguit d'episodis, de maneres de contar una història que d'alguna manera crec que no s'arriba mai a explicar del tot en aquella sèrie específica o pel·lícula específica, l'exposició ens dona la possibilitat també de portar aquestes constel·lacions a un altre element, una altra narrativa. Quasi bé jo pensava de vegades que és com una mena d'afterwords com a forward, l'exposició com a afterword. Però no me vull enrotllar més, només vull dir que és una extraordinària ocasió per tenir totes dues aquí, que vull agrair, per suposat, a tot, i tu també agrairàs als col·laboradors que han treballat en l'abús en aquest projecte. Dir que és important per nosaltres perquè ets un artista que en els últims 10 anys ha transformat l'escena i ha transformat allò que en els anys 90 es deia el historiographical turn i l'ha convertit en una manera de fer que també es qüestiona la naturalesa de
el propi film, la pròpia manera de fer pel·lícules. I, a més, que la tenim aquí de camí cap a Arco, on estaràs treballant fora d'aquí sent una proposta per context per Arco 2023, una proposta de converses entorn al Mediterrani, que també, per suposat, és una peça, és un element, diguéssim, que forma part de la teva obra. Res, jo de moment ho deixo aquí. Passo la paraula a Bouchra Khalili perquè ens expliqui una mica més sobre el projecte. Perdó. Primer Hiuwai i després Bouchra. Això em passa per llegir papers. Faig millor quan improviso. Gràcies, Elvira. Gràcies a tots per estar aquí avui. És un plaer poder presentar l'obra de Bouchra Khalili de nou. Si us recordeu, vam presentar Garden Conversations al museu en 2015 i ara és una oportunitat de profunditzar més a la seva obra. L'exposició que presentem avui es tracta sobre històries. Històries del passat oblidades o suprimides i relats de primera persona del present, de comunitats sovint silenciades o invisibilitzats. Posades en diàleg ens ofereix altres narratives tant del passat com poder entendre el nostre present. L'obra de Bouchra Khalili ens fa qüestionar la producció de la història. La figura del testimoni és important per a ella. Qui són i què es converteix en la memòria col·lectiva i com es transmetre. El llenguatge i l'oralitat són components essencials en l'obra de Khalili i ens presenta com una forma potent de resistència i reivindicació als drets d'igualtat. Les protagonistes de les seves obres, de les pel·lícules, parlen sobre les lluites anticolonials, el sentit de la pertinença, el concepte de la ciutadania més enllà que com es defineix sota el concepte de l'estat-nació. Són històries individuals, però que a vegades es pot representar veus col·lectius també. Quan vam tenir la primera conversa sobre l'exposició, teníem clar que volíem tractar l'exposició en si com una única obra, com una constel·lació, si voleu. L'exposició recull els últims 10 anys de treball de la Bouchra, comença i tanca amb 2 obres que es tracta sobre la seva investigació sobre el moviment de treballadors àrabs als anys 70 a França i els seus grups de teatre com una forma de protesta i reivindicació pels drets. La primera obra que comença l'exposició és The Tempest Society, que va ser produïda en el context de Documenta de 2017 a Atenes. I en aquest cas va posar el llegat d'aquests grups de teatre, el Hasifa i el Halaka, en el context dels problemes socials i econòmics que estaven vivint a Atenes i a Grècia en aquest moment en Europa. I l'última obra que tanca l'exposició continua aquesta exploració al moviment de treballadors àrabs, però contextualitzat a França. És una obra tan nou que acabem de produir en col·laboració, com ha dit l'Elvira, amb la Xarxa Art Foundation i l'Uma Art Foundation, que encara no he vist l'última versió, així que deixo a Bouchra de parlar una mica més sobre l'última obra de Cercle que tenim al final de l'exposició. El títol de l'exposició, Entre, cercles i constel·lacions, es refereix a dos conceptes importants que informen el treball de la Bouchra.
El cercle fa referència a la tradició d'Al-Halqa, que és una tradició de storytelling, de contar relats en espais públics en Marroc, on el públic forma un cercle alrededor, però on també té una certa agència, no? De cara a la persona que està donant el relat. I dins de l'exposició volem que el públic sigui aquesta audiència de l'Alca també, que interpel·la amb les obres també i els seus relats que ens presenten. I el tema de les constel·lacions és una metodologia, una metàfora realment de com treballa Bouchra fent vincles entre històries i també figures històriques que apareix en diverses obres seves, com és, per exemple, Jean Genet, que protagonitza la seva investigació a 4 obres que veurem dins de la sala, 22 Hours, que va citar l'Elvira, Small Suitcase, The Radical Ally, però més que res, la Bouchra interessava la figura de Genet com ell va ser, com la seva manera d'apoyar la lluita de los Black Panthers i com ell, amb el seu privilegi i la posició, ha pogut ser com testimoni, no tant parlar per ell, sinó ser testimoni de les injustícies que estaven i està vivint la comunitat afroamericana als Estats Units. Altre personatge històric que atravessa la seva obra és la cineasta feminista activista Carol Rosopoulos, que és subjecte de la nova obra, una obra relativament nova de Magic Lantern, i com ella va utilitzar aquesta nova tecnologia de porta-pack, una nova manera d'image making, per fer difusió a injustícies que està passant. Em perdo una mica, no vull fer tant recorregut de les obres, sinó com fer algunes pinzellades perquè tingueu un marc per entendre l'exposició. Al final de l'exposició, al sortir de les galeries principals, ens encontrem amb altra constel·lació. I aquesta constel·lació és una invitació que ha fet la Bouchra Khalili a un col·laborador, col·lega, músic, el Youssef Rosé Kaminsky, que tenim aquí avui, que desplega una constel·lació sonora, de música, que va estar produïda en relació a les lluites d'independència i d'igualtat dels anys 70 i 80. També tenim una petita homenatge al pare de Rosé, que hem perdut fa poc, Adolfo Kaminsky, que va ser un membre de la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial i que va utilitzar les seves habilitats de falsificar documents per salvar la vida de molts jueus. I també després va utilitzar aquesta habilitat per col·laborar amb també moviments d'independència en Algèria, per exemple, i també la resistència aquí contra Franco. No diré molt més, però que és una exposició que requereix dedicació de temps i engagement, sempre em falta aquesta paraula en castellà i català del públic, de manera que el públic mateix es pot construir les seves constel·lacions i relats de l'exposició. Aquí faig una mica de publicitat perquè és important dir que l'entrada del museu té una duració d'un mes, així que podeu venir les vegades
que voleu, per només veure una obra, per exemple, no? I quedar-vos amb aquest. I res, volia dir que també estem preparant una publicació que sortirà cap al finals de l'exposició, a finals de maig. I com últim, m'agradaria fer uns agraïments als prestadors, a les galeries que ens han ajudat amb l'exposició, però també amb l'equip de l'exposició, Meritxell Colina, Albert Pérez, Joan Sureda, i l'equip tècnic de Bouchra, Ben, Félix i Johannes. A Elvira per convidar-me a treballar en aquest projecte amb ella, i a Alexander Kaufman i, com no, la Bouchra Khalili. Moltes gràcies per vostra complicitat i confiança. Gràcies. Ara sí que passem la paraula a Bouchra. Good morning, everyone. Thank you for being here. I wish I could speak in Spanish. I can understand, or in Catalan. I can understand, but I cannot speak. Well, first of all, thank you very much for this invitation. I'm deeply honored because you know how much I respect your practice and your vision, the two of you. And it has been a great privilege to be in conversation with you all around this exhibition project, which indeed has been a long conversation that has been lasting for years. I will be just very brief to talk about the show. Indeed, it was conceived as one piece of work that can be approached by literally any side, exactly the way one could look at a constellation. And the reason why constellation plays such a huge conceptual role in my production process and also in my thinking, and I could even extend it to name it as a sort of method, it's indeed because it allows to closely tie locating oneself, who we are, where are we, but through storytelling, through stories, becoming a form of navigation path. We have been talking a lot here about history, but to me the exhibition is maybe more about the potential future. And what is this potential future that we can allow ourselves to contemplate? I'm not saying anything original here, it's basic Walter Benjamin type of thinking. But nevertheless, I think it's still absolutely relevant to build collectively a way of, or a form of memory that is paradoxically starting from the ones who were marginalized, what they can also teach us about what it means to belong. So eventually I would also say that what the exhibition suggests is how do we allow ourselves to collectively reflect on new potential forms of community and belonging. And indeed Al-Halqa is also a form of community that is somehow brought together by the storyteller. So the storyteller gathering around him a potential community that identify itself with the stories, and the stories begin being what also brings us together. Storytelling also, well, thank you so much. We will be in conversation later today, talking about the performance and storytelling as a performative gesture, but also to its capacity to render visible, right? All of that is silenced or invisibilized, which I think is important. Maybe I can add something, yes, of course. Because Hiuwai was inviting me to say a few more words about the circle. That is this new, fresh work we have to that remember, was finished just a few days ago. We have to remember that one version of the circle is currently in Sharjah Yes. for the 30th anniversary of the Sharjah Biennial.
which is also very emotive because there it was awarded as one of the prizes, and it's very excited that it's a time, no, thinking historically in the present. That is, of course, the work of Sheikh Ahol Kasimi after the conception of Okwin-Weso, which I think is important to remember here, right? But Absolutely. also how that circle, in a way, helped to ground, no, some of the aspect of your practice, and how beautifully you bring together past, present, and future, as you just said, with the circle. And it was also deeply moving for me to premiere it in Sharjah, because the biennial was originally conceived by Okwi, who is a curator I always deeply, deeply respected, and also cherished as a colleague, as also someone with whom I had the great, great privilege to be in dialogue with for many years. The constellations were produced thanks to the help of Okwi. He was the one behind the making of that series of 6 screen prints, so I was very, very moved to show it there. And the circle is also dedicated to his memory, along other members of the movement of Arab workers and Adolfo Kaminsky as well. But just to say a few words about the circle, indeed it continued a research I have started in 2012 around the history of the movement of Arab workers that gathered together a group of North African workers in Paris and in Marseille in the beginning of the 70s. And I was extremely interested in their modalities of action because they used theater. But they didn't use theater as an agitprop tool. They took theater seriously. And starting from their own position as factory workers, they literally digged very deep in the tradition of performative practices as they existed for centuries in North Africa in order to produce innovative theatrical forms that could also bear witness to their position as North African factory workers in France at that time. So there are 2 works here that originates from that research, the Tempest Society, which you both mentioned before, and the Circle, that looked specifically at one of their action, and that is the candidacy to the presidential election of one of their members. So in 1974, they had literally one of them, who was an undocumented worker, who was also on hunger strike, running for French presidential election. As a French citizen, I was surprised to notice how much this has been suppressed. How come we don't know that a young Tunisian of 18-year-old had the nerve to run for French presidential election? And I also find it fascinating for 2 reasons. One of them is that it was literally a performance, but a performance of a new kind. The performance of how to, almost showing a method of how to make oneself visible. So the very powerful performative aspect of it was astonishing. Of course, he was also a member of one of the theater groups. So it was also in relationship with their performative practices. And the other thing that I found fascinating in that gesture of presenting oneself as a candidate for the presidential election is that in that simple gesture, Jelali Kamel, the pseudonym of that candidate, was maybe showing us the way to a new way of belonging that would not be based on the definition of citizenship as it is usually defined. So the simple fact that he was proposing himself as a candidate for the French presidential election was already a form of becoming citizen, but becoming a citizen of a new kind. And I think that's an extraordinary example of how, from a specific, or from the specificity of let's say a theatrical or environment or an aesthetic environment in that sense, we were invited to go through the realm of life. I feel like this is one of the key that for you was
very much taken, and for us also the way that your movie goes from that as well, no? Like films in your practice goes in and out of those realms, no? Both the life and then the reality that, or the possibility of making that life complex through editing, through filming. But before we go into the question, I want to say, sorry. Can I just add something? Anava continuar parlant en anglès, però yes. I would like to also extend my warmest thanks to José and his collaborator Antoine for this beautiful showcase from your own collection, which you brought here, part of it, because your collection is extraordinary, which you partly brought to Barcelona. It's a huge honor and a great privilege to have you both here. And there is also a beautiful soundtrack that you have prepared for the visitors of the exhibition, so they can also have a sonic experience of this cultural production. And we will have the sonic experience during the opening tonight, so that's very exciting. Thank you so much. Thank you very much. I want to take this opportunity also to thank Obul, who is here, is one of the writers of the publication that, as Hiuwai was saying, it will be presented at the end of the show because we wanted to capture the essence and the images of the exhibition. But also Omar Berrada, who is a good friend, author, and he will be in conversation with you in that book. Només vull tornar al català per dir que moltes gràcies a tots i totes els que heu participat, a l'equip, com sempre, molt agraïda de la vostra feina, el vostre esforç, als equips que ens han acompanyat al muntatge, equips tècnics i demés, i sobretot al nostre equip audiovisual. Obrim ara un torn de preguntes per a algú de vosaltres que tingui interès i després ja passarem a veure l'exposició, que en aquest cas no us acompanyarem, però estarem per aquí si voleu fer una... perquè pensem que és una exposició d'aquestes que necessiteu anar absorbint i païnt dintre del vostre temps. Takes time. Prepareu-vos i, com deia la Hiuwai, vam començar fa poc a treballar en una entrada que durarà un mes, per tant, quan vingueu a veure el museu, tant per això, per la col·lecció, per les altres exposicions que es poden visitar, recordeu de dir-ho i de tornar amb aquesta entrada durant un mes per fer caliu, que diuen aquí. Any questions? No sé, crec que necessitem un micro. Gràcies. Hola, bon dia. Jo volia preguntar-li a l'artista si ens pot explicar algun detall més d'aquestes peces teatrals i performàtiques que feien. No sé si feien teatre de repertori, text, creacions pròpies, si ens ho pot explicar una mica, si us plau. Thank you for this excellent question. It's actually quite complex to explain because first they got inspired by a theatrical form that exists in North Africa and also in West Africa. In Northern Africa, it's called al-halqa, that literally means in Arabic the circle. And that circle is formed by a public storyteller. There was public storytellers in Europe as well. They were called troubadours, and their mission was somehow to be those nomadic storytellers who would tell stories in one place and then repeat it in other places, but never exactly in the similar way. And the performer of the halqa starts with forming a circle around him. And once he has formed, or she has formed a circle around him or her, then he can or she can start telling stories. And the stories were literally assemblage or montage of different types of stories. So some of them were parabolas, fables, episodes of the Sunnah, classics of Arab poetry, among many heterogeneous material. And I had the chance to attend many sessions of that public storytelling, and it always impressed me a lot because in North and in Western Africa, it's considered as a performance for people who are not educated.
But they were a form of public education, precisely because they were bringing together such a great diverse material that was also delivered in different languages. So the public storyteller had that extraordinary skill that he or she could freely and smoothly navigate between classical Arabic to dialects, local dialects. And what was beautiful with that form of storytelling was that the stories had no ending. And they were constantly reformulated and constantly remixed, rearranged. So when the members of the movement of Arab workers launched their own theater group, they started from that. They started from that tradition that they knew very well. But they also combined that with their own stories, with their own narratives, performing reenactment of their difficult housing condition, as an example, or what they were experiencing in factories, or the experience of daily racism that they were struggling with as well. So they managed to find a way that could at once refer to that very ancient tradition which we were all, until a certain degree, because it's a dying tradition, we were all educated with, and at the same time entirely anchoring it in the present time. And in their will to fully be part of French society in a post-colonial context. Because one has also to take into consideration that those Maghrebi workers were born colonized. And in France, they became migrant workers. Nevertheless, they already identified themselves as citizens. So when they were performing, they were already as well performing that becoming citizens, simply by the fact that they were standing in public squares and open-air plazas and narrating this to the potential community that could gather around them. And the film says it quite clearly, because some surviving members of those theater groups participated in the making of it. I'm also preparing a publication around that specific, that is not the catalog, but that is another one. It started as a newsprint, and it's becoming a very big book. But I hope to be able to publish it by the end of the year, because in 10 years I have accumulated so much material, and it's quite paradoxical because most of the works, including this one, refer to historical moments that were suppressed but that were not archived. So the exhibition is also about how do you transmit stories that were not archived. So it took me literally 10 years just to gather a few photographs, documents, and so on and so forth. And I think it's important that this publication also exists, because it will be as at once a space where those few traces will be preserved, but also in which we will interrogate ourselves about the fact that maybe we do not need to archive, maybe we need to keep the stories alive. And that is also a form of transmission. Thank you. I hope I answered your question. Yes. Bon dia. Voldria saber com es divideix la teva ànima entre marroquina i francesa a l'hora d'explicar el colonialisme. Per mi és complicat entendre una persona que viu en els dos mons no es decanti per una banda o per l'altra. Aleshores, com escrius tu la història? En quins ulls? Beautiful question. Well, that's a very interesting question as well. We were mentioning here the notion of citizenship as one form of belonging. The anti-colonial struggle was also questioning who is a citizen, because we are talking about subjects who were denied the right to citizenship. And I think that what has led my practice from the beginning is precisely that question. And one thing I should have probably clarified in my short presentation is that I do not consider my works as delivering statements.
I rather consider my works as a standing point from which questions can be asked. And those questions, I ask them to myself in the first place when I work on a project. So my relationship to the viewers is precisely to invite them to contemplate the question and see the multi-layered potential answers that can be found. But you won't find answers in the works. You will find many different questions, and at the same time, there is one central question. How can we build a sense of belonging and community freed from the normative conception of citizenship? Also, there is something, thank you so much. I mean, I think one of the, and I hope we can talk about this more later today, but there is something about the possibility of neither having to choose, because both those things make who you are, who we are in essence, right? Like I think and we are not the first people to talk about this constant schizophrenia, no? Of belonging to those two worlds. No? There is something about being able to live the in-betweenness that the spaces offer. It's really a very interesting question because you mentioned Hiuwai Chu, but there is another poet and another writer who is Kateb Yassine, an Algerian writer who started writing in the beginning of the 50s, so also at the very beginning of the Algerian struggle for independence. And Kateb Yassine was Amazigh, but he was also educated in Arabic and in French, and he was writing in French. And this debate of Maghrebi writers writing in French is a debate that has animated the North African scene and the West African scene as well, the Francophone area, for literally decades. How come we are still writing in French? And Kateb Yassine used to answer with a sort of provocative answer. He said several times, French became the spoil of war. We gained the right to write in French from our own position and to tell our own stories with that language. And it's probably not by chance if language is also extremely present in my work. Because I'm also struggling between different languages simply as a North African, between French and Arabic, but Arabic that is a dialect as well, and that is spoken only there. So there is a strong sense of creolization as well that one can find reflected in the works, and that I also saw reflected in the literary practice of Kateb Yassine, and that always fascinated me because he took the liberty of writing Algerian Arabic, but with French words. And that is something that was absolutely astonishing. And Maghrebi writers experimented a lot as well with French language, precisely because they came from that background. I'm also thinking of two other wonderful Moroccan writers, Al-Khatibi, who also reflected a lot about this inner conflict of writing in French, but also writing in Arabic. And to conclude on that question, it also reminded me of the title of a beautiful book by Moroccan writer Abdel Fattah Kilito. The book has a French title that says "Je parle toutes les langues, mais seulement en arabe." I can speak all languages, but only in Arabic. And Abdel Fattah speaks 7 languages, I think. Yeah. So he's literally a polyglot. But nevertheless, he made that sort of statement. Beautiful. That, yes, we are completely captive of this navigation between languages and positions. Any other question? Una altra preguntes? Més preguntes? No? Molt bé. Doncs ens parem aquí. Nosaltres parlarem aquesta tarda-nit. Us convidem a les 6:30, que tindrem una breu presentació abans d'entrar totes a l'exposició, i ara us convidem a que comenceu el vostre viatge en aquestes constel·lacions. Moltes gràcies per venir. Bon dia. Muchas gracias.